Okay, next we are going to discuss the part 4 carbonic acid derivatives. What is carbonic acid derivative? Okay, carbonic acid derivative is important compound urea or carbamide. What is urea? Urea structure NH2 CO NH2. This is urea. Another name of urea is carbamide. Okay, then urea is a diamide of carbonic acid and hence the name carbamide. This is a diamide. That is carbamide. Okay, urea is an end product of the metabolism of protein in our body and excreted in urine. This protein metabolism the end product is actually urea. That urine they excrete. Okay, the name urea originated from the fact that Rowley first isolated it from urine. Rowley is a scientist. Urine first isolated the urea. Urine isolated. Okay. Then urea is an industrially important chemical as it is one of the best nitrogenous fertilizers. Several drugs like barbiturates are manufactured from urea. So urea is a application the best fertilizers. Fertilizers use a component urea. The barbiturates drugs in their preparation in the use urea use. So isolation from urea. Isolation from urine. Urea isolate okay, but urine is concentrated by evaporation. Urine is concentrated by evaporation and then treated with a oxalic acid solution to precipitate urea oxalate. So urine first concentrate then oxalic acid react oxalic acid react in the urea oxalate urea oxalate. Then the crystals are filtered and boiled with the aqueous suspension of calcium carbonate for liberating urea in solution and precipitating as calcium oxalate. Then calcium oxalate is filtered off and then filtrate is evaporated to dryness on water bath. The residue is left recrystallized from alcohol to get pure urea. Okay, so urea is concentrated by evaporation and then treated with the oxalic acid solution, then precipitated as a urea oxalate. Okay, then crystals is filtered and boiled with the aqueous solution of calcium carbonate for liberating urea in the solution and precipitating calcium oxalate. This solution urine solution then calcium is precipitated as calcium oxalate. Okay, then calcium oxalate is filtered off and then filtrate is evaporated to dryness on the water bath. So you filtrate then precipitate calcium oxalate solution, concentrate solution. Then the residue is left recrystallized from alcohol to get pure urea. So urea concentrate oxalic acid add urea oxalate aqueous calcium carbonate add oxalate is precipitated as calcium oxalate. Then solution filtrate concentrate solution crystal separate and recrystallize by alcohol. Okay, then preparation, laboratory preparation. How can we prepare urea from laboratory? Okay, urea is prepared by the action of ammonia on phosgene or an ethyl carbonate. So ethyl carbonate or phosgene or ammonia treat we will get ammonia. Now for preparation Cl treated with ammonia. If ammonia molecule phosgene treated Cl condensation minus HCl then 2 HCl we will get CO NH2
NH2. വേറെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് കാർബണേറ്റ്, ഈഥൈൽ കാർബണേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അമോണിയ C2H5 or C2H5 treated with 2NH3. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ C2H5 ഒരു H നമ്മൾ C2H5OH ആൽക്കഹോൾ ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. We will get CONH2 NH2 plus 2 molecule of C2H5OH. This is the laboratory preparation of ammonia. Then ini nammal nokkan povuna ഈ industrial manufacture. അപ്പോൾ industrial ആയിട്ട് bulk ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ യൂറിയ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. Manufacture of urea. Okay. Liquid carbon dioxide is treated with liquid NH3 in silver lined special autoclave to get ammonium carbamide. This heated at 130 to 135 degrees Celsius is about 35 atm pressure to get urea. അപ്പോൾ നമ്മളോട് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അമോണിയം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അമോണിയം കാർബമേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടും. അമോണിയം കാർബമേറ്റ് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് we will get urea. 2NH3 treated with CO2 we will get NH2 CONH4. This is known as ammonium carbamate. Ammonium carbamate heat here. NH2 COO NH4 heated at 130 to 140 degrees Celsius. 130 to 135 degrees Celsius. We will get NH2 CO NH2 plus water molecule. You will get pure ammonia. This is one of the manufacturing of ammonia. Then another, calcium cyanide is warmed with dilute sulfuric acid. Well, when cyanamide is formed, which further undergo hydrolysis to yield urea. Another one method of preparation is calcium cyanamide. CaN is treated with the H2SO4. H2SO4 will get calcium sulfate plus H2N C triple bond N. This cyanamide is hydrolysis. H2N CN treated with water, we will get ammonia. This is the two manufacturing of ammonia. Okay. Then next we are going to discuss the physical properties of ammonia. Physical properties of urea. Urea is a white crystalline melting point 132 degrees Celsius. Soluble in water, alcohol, but insoluble in ether and chloroform benzenes. Okay, so urea is a crystalline white crystalline solid 135 ആണ് ഇതിന്റെ melting point. അതുപോലെ തന്നെ അത് കുറച്ച് polar ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വാട്ടറിലും അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കഹോളിലൊക്കെ ഡിസോൾവ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ ഓർഗാനിക് സോൾവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈതർ ക്ലോറോഫോംസിലും ബെൻസീനിലും അത് ഇൻസൊല്യൂബിൾ ആണ്. Okay, next നോക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ chemical property. First one, chemical properties. Chemical properties ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് action of heat. Okay, when heated it its melting point 132 degrees Celsius, urea melts upon further show heating to about 150 degrees Celsius, loses ammonia and yield a white solid which is called biuret. Okay, അപ്പോൾ ammonia heat ചെയ്യേ above its melting point heat ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ urea എന്ന് ammonia liberate ചെയ്യും, കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് biuret. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി biuret എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിഅമൈഡ്, ഒരു അമൈഡ് ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് യൂറിയ NH2 CO NH2 CO NH2
heat here. Heat here at 150 degrees Celsius heat here. 150 degrees Celsius heat here. This is NH2 or H2 combine NH3 ammonia evaporate. We will get a product like NH2 CO NH2. This is known as biuret. Okay. When a cold aqueous solution of biuret is treated with a 10% NaOH solution and then a drop of copper sulfate solution, a violet color appears. So, copper NaOH 10% NaOH. A drop of copper sulfate to treat and we will get a violet color appears. But this is known as biuret test. This is biuret test. Biuret test actually the test for the determination of protein and peptides determination identification test biuret test. So biuret test when a cold aqueous solution of the biuret is treated with a 10% NaOH solution and the drop of copper sulfate solution, a violet color appears. This is known as biuret test and serve as a test for the urea, also for peptide, protein, etc. containing CO-NH linkage. So CO-NH linkage is a bond test biuret test. Biuret test urea result. Okay. When rapidly heated to 170 degrees Celsius, urea yield a cyanic acid and ammonia. Cyanic acid polymerizes to get cyanuric acid which exhibit keto-enol tautomers. So 150 degrees Celsius we will get biuret. In other degrees Celsius heat we will get another product, cyanic acid. So urea 170 degrees Celsius heat 170 degrees Celsius heat we will get a product, cyanic acid, HOCN plus NH3. HOCN plus NH3. 170 degrees Celsius heat we will get a product, cyanic acid, HOCN. HOCN, 3 HOCN molecule polymerize we will get a cyanuric acid. This cyanuric acid is keto-enol tautomers. Keto-enol tautomeric formula is existing. 3 HOCN polymerize we will get NH CO NH CO NH CO. This is known as cyanuric acid. It has a this is a keto form of cyanuric acid. It is also one form that is enol form. Okay. Cyanuric acid is two form, keto form, enol form. CN COH this enol form excess double bond. This is the enol form. This is the keto form of cyanuric acid. Okay. Then this is the action of heat. Then next basicity of salt formation. Basicity or salt formation. Basicity of salt formation. Urea behave as a weak monoacidic base. So urea is a monoacidic base active. Okay. When concentrated nitric acid is added to a concentrated solution of urea, white crystalline urea nitrate is precipitated. So urea concentrated nitric acid to treat we will get a urea nitrate. It's a salt. Okay. So the structure NH3, sorry, NH2CO, NH2 treated with HNO3. You will get urea nitrate, NH2CO, NH2, HNO3, or NH2CO,
NH4 NO3 minus. Okay, here urea nitrate. Similarly, when concentrated solution of oxalic acid is added to a concentrated solution of urea, white crystalline urea oxalate is precipitated. White crystalline urea oxalate is precipitated. Then NH2 CO NH2 plus H2C2O4. When urea is treated with oxalic acid, we will get a salt urea oxalate. That is NH2 CO NH2 twice H2C2O4. That is urea oxalate. Okay. Then next hydrolysis. Third one. Hydrolysis. Okay. Upon heating with dilute acid or dilute alkalis, urea get hydrolyzed to CO2 and NS. So urea dilute base dilute acid hydrolyze we will get carbon dioxide and ammonia. NH2 CO NH2 treated with dilute acid or base, we will get CO2 plus H2O. CO2 plus 2NH3. Ammonia and carbon dioxide. The enzyme ureases can also bring about the above hydrolysis. Urease presence of hydrolysis okay. Then another reaction, action with nitrous acid. Action with nitrous acid. Action with the nitrous acid. Okay, when treated with nitrous acid, nitrous acid diazotization part nitrous acid NaNO2HCl treat we will get nitrous acid. Nitrous acid nitrous acid urine react we will get CO2, N2 and H2O. Okay, yield N2, CO2 gases etc. Okay, NH2 NH2 CO NH2 treated with 2HONO. How can we prepare HONO? By treating NaNO2 HCl, we will get CO2 N2 plus CO2 N2 plus 3 H2O. This is the action of nitrous acid. Okay. Then action with the alkaline hypohalate. Action with the alkaline hypohalate. When treated with the alkaline solution of sodium hypobromate Br2NaOH, urea evolve nitrogen quantitatively. This test is urea biological test. Urea determine urea presence test. Okay, this reaction forms the basis of hypobromate method for the estimation of urea and is particularly useful for the determination of urea in various body fluids. So, body fluids urea presence determine test sodium hypobromate test. Okay, H2NCO NH2 plus NaOH plus 3NaOBr gives Na2CO3 plus 3NaBr plus 3H2O plus N2. Okay. Action with the hydrazine. Action with the hydrazine. Urea react with the hydrazine to forms semicarbazide. Hydrazine and urea to treat we will get semicarbazide. NH2 CO NH2 treated with the NH2 or hydrazine. NH2 we will get semicarbazide. What is semicarbazide? NH2 CO NH
NH2 plus NH3. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു NH2 വേറൊരു H നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് NH3 ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. We will get a semi-carbazide. Okay. Action with the malonic ester. Malonic ester or diethyl malonite condenses with urea to forms malonyl urea or barbituric acid. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു barbituric acid preparation നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ഈ യൂറിയ ആണ്. Okay, which is used in the preparation of medicinal hypnotics like luminol, vernol എന്നുള്ള ഒരുപാട് മെഡിസിൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താണ് പറയുക സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഈ ബാർബിറ്റുറേറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ ബാർബിറ്റുറേറ്റ്സിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ യൂറിയോ മെലോണിക് ആസിഡ് നമ്മൾ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് we will get barbituric acid കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, നോക്കാം. H2 CH2 COO C2H5 then COO C2H5 malonyl ester treated with urea NH2 condensate C2H5O and H combines to form a alcohol. Here C2H5 combined with H to form a alcohol. Here a condensation takes place. You will get CH2 CO NH CO NH CO. This is barbituric acid. Barbituric acid is malonic ester, diethyl malonate condensed with urea to form malonyl urea or barbituric acid, which is used in the preparation of medicinal hypnotics like luminol, vernol, etc. നമ്മൾ ഈ malonyl ester urine തമ്മിൽ condense by elimination of 2 molecule of alcohol plus 2C2H5OH, 2 molecule of alcohol to get barbituric acid. Barbituric acid medicinal synthesis ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ യൂറിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ആക്ഷൻ വിത്ത് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് ആസിഡ് അൺഹൈഡ്രേറ്റ്. ദ അസൈൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കാൾഡ് യുറൈഡ്സ്. യുറൈഡ്സ് എന്നൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, CH3COCl react with urea. Here 1H and Cl combined form HCl. So condensation reaction നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we will get CH3CO NH CO NH2 plus HCl. Okay, this is known as N-acetyl urea or urites. N-acetyl urea or urites. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ആക്ഷൻ വിത്ത് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ്. ആക്ഷൻ വിത്ത് formaldehyde. Action with formaldehyde. Okay, urea formaldehyde resin, or we can say urea formaldehyde resin. Urea formaldehyde resins are formed by the polycondensation between urea and formaldehyde in weakly alkaline condition. So weakly alkaline condition le urea formaldehyde nammal react cheyidu kayna urea plus formaldehyde react cheyidu kayna we will get slight alkaline medium. It's a polycondensation. OH minus you will get resin. This is known as urea formaldehyde resin. എങ്ങനെ നോക്കാം, കണ്ടൻസേഷൻ എങ്ങനെ നടക്കും നോക്കാം. Then CO NH2 react with CH2O or formaldehyde. We will get condensation takes place here. CO NH CH2OH NH2. Okay, then CH2OH ഒരു മോളിക്യൂൾ കൂടി formaldehyde react ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ CH2O we will get CO NH CH2OH NH CH2OH.
So this is the resin synthesis starting material. This is dimethyl urea. This dimethyl urea is condensation. Two molecules condensation cross-linking resin formation. Okay. The further condensed with more urea and formaldehyde getting increasingly cross-linked during the polymerization to give a final three-dimensional resin structures. The final composition of the polymers depend upon the mole ratio of urea and formaldehyde. The representative structure of the resin is given below. So, we have polycondensation product urea resin, urea formaldehyde resin. Okay. Then urea formaldehyde resins are colorless and possess good tensile strength and hardness. They are water resistant and oil resistant. They are used to make colorless or light colored objects such as cosmetics, containers, stove hardware, house stencil, etc. Urea formaldehyde resin with low degree of polymerization with very little cross-linking are water soluble and are used adhesive for plywood and furniture and treating with paper and textiles to improve its quality. So, this uses a compound urea formaldehyde resins. So, highly cross-linking polymers plastics. For example, cosmetic containers, stove hardware, house utensils use. Cross-linking type of resin adhesive use plywood furniture industry use. Okay, this is urea formaldehyde resin. Resonance in urea. Resonance in urea. The bond length measurement using X-ray diffractions on urea crystals indicate that the both CN bonds of urea have the same bond length, namely 1.37 angstrom, which is in between 1.47 angstrom seen for CN single bond and in aliphatic amines and 1.27 seen in CN double bond. So 1.37 ആണ് urea CN bond length. So this is 1.27, 1.27 and 1.47. So 1.27 CN single bond, 1.4 CN double bond, 1.47 CN single bond. So urea CN bond 1.37. So this is in between both single and double bond. So single bond and double bond bond is actually urea CN bond. Okay. This suggests that the carbon nitrogen bond in urea are neither true single bonds nor true double bond. So double bond and single bond bond length is CN bond in urea. Okay. This can explain by considering the structure of urea to be resonance hybrid of resonance structures shown here. We will look at the resonance structure. Resonance structure. So, CO NH2 NH2. This oxygen electron negative oxygen electron shift in the lone pair shift. You will get a resonance structure. You will get a resonance structure CO minus NH2 plus. In the resonance structure, nitrogen surface electron lone pair shift. You will get another resonance structure NH2 plus O minus. Okay, we will get a combined resonance structure. Then the combined resonance structure CO NH2 This is CN bond in between single and double bond resonating structure. Okay. The presence of a negative charge on the oxygen atom in the structure 2 and 3 facilitate 2 and 3. This is 2 and this is 3. 2 and 3 facilitates the acceptance of a single protons, causing urea to behave as a monoacidic base.
The cations thus formed is stabilized by resonance as shown below. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറും കാണിക്കുന്ന ഒരു കാറ്റോണിക് ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. സോറി, ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓക്സിജന്റെ സർഫസിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രോട്ടോൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? COH NH2 NH2. ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് റെസൊനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ വരും? നെക്സ്റ്റ് റെസൊനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ വരും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ then we will get COH NH2 NH2. ഇനി അടുത്ത റെസൊനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ വരും? അടുത്ത റെസൊനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ വരും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോണ്ട് നെക്സ്റ്റ് COH NH2 NH2. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ കമ്പൈൻഡ് റെസൊനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ വരും COH NH2 NH2. Okay, this is the combined resonating structure. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ CN ബോണ്ട് ലെങ്ത് വരുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആൻഡ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ്. അതായത് ആ റെസൊണൻസ് ഹൈബ്രിഡ് കാണിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ യൂറിയ എന്നാണ് ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് യൂറിയനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ഈ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെമി കാർബസൈഡ്. വാട്ട് ഈസ് സെമി കാർബസൈഡ്? Semicarbazide or NH2 CO NH NH2. This is known as semicarbazide. Semicarbazide. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ. Preparation. Okay. Semicarbazide is prepared on large scale by heating urea with hydrogen hydrate in amyl alcohol at 100 degrees Celsius. So, urea hydrogen hydrate treat we will get semicarbazide. NH2 CO NH2 treated with hydrogen. NH2 we will get NH2 CO NH2 plus NH2. This is one of the preparation of semicarbazide. Then another one preparation is hydrogen sulfate is treated with potassium cyanide. Potassium cyanide to hydrogen and the treat NH2 HSO4 treated with KCN. KCN to treat H2SO4 KCN to treat we will get NH2 CO NH2 plus KH. So we will get hydrogen. Semicarbazide. We will get semicarbazide. Okay. Then physical properties. Semicarbazide is a crystalline solid melting point at 96 degrees Celsius. Then in the chemical properties. Chemical properties. Basic nature. Semicarbazide forms salt with strong mineral acid. So mineral acid treat semicarbazide and salt form. For example, HCl treat H2N CO NH2 plus HCl gives NH2 CO NH2 HCl. Hydrochloride of semicarbazide hydrochloride. Okay, then reaction with the carbonyl compounds. So carbonyl compounds the semicarbazide react we will get semicarbazide. Very highlighted reaction. Lab type reaction. Aldehyde
അല്ലെങ്കിൽ ketones react with aldehyde or ketones react with the semicarbazide to yield the corresponding crystalline semicarbazone. Semicarbazone എന്നൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. നോക്കാം നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ. Chemical properties. Next, reaction with the carbonyl compounds. Semicarbazide react with aldehyde or ketone to form its corresponding semicarbazone. RCOH aldehyde react with the semicarbazide NH2CO NH2. Here condensation takes place. H and O combine to form water molecule in the presence of trace quantity of acid. Trace quantity acid presence in this condense the water molecule will eliminate it. We will get NH2. This is the semicarbazide, aldehyde semicarbazide. Aldehyde react we will get aldehyde semicarbazide. For example, R CH3 we will get a product like this, aldehyde semicarbazole. In ketone react ketone. So, CH3 CO CH3. Ketone semicarbazide in this right acidic solution react we will get aldehyde ketone react we will get C. It is ketone semicarbazide. Aldehyde react with aldehyde semicarbazide, ketone react with ketone semicarbazide. This is a acetone semicarbazide. Okay. The reaction makes semicarbazide and it's an important laboratory reagent for the identification of carbonyl compounds. So, carbonyl compounds identify the laboratory method reaction. Okay. That is semicarbazide. Next, we will see next compound guanidine. Guanidine. What is guanidine? Guanidine, that is NH2CNH. This is guanidine. So, what is guanidine? Guanidine is present in beet juice and is also one of the degradation product of the purine base of nucleic acid. So, beetroot juice കാണുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഈ ഗുവാനിഡിൻ. അതുപോലെ തന്നെ പ്യൂരിൻ ബേസിന്റെ ഈ ഹൈഡ്രോ ഡീഗ്രഡേഷൻ വഴി നമുക്ക് ഈ ഗുവാനിഡിൻ കിട്ടും. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക്, കളർലെസ്, സോളിഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഐസൊലേറ്റ് ഇൻ പ്യുവർ ഫോംസ്. പ്യുവർ ഫോമിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഐസൊലേറ്റഡ് as its hydrochloride. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ്സിലാണ് ഇത് പൊതുവേ നമ്മളിത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ. ദെൻ ആദ്യം തന്നെ നോക്കാൻ പോകുന്നതിന് പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഗുവാനിഡിൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് സൈനമൈഡ് H2NCN വിത്ത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അണ്ടർ പ്രഷർ. ഓക്കെ. അപ്പം സൈനമൈഡും അതുപോലെ തന്നെ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get hydrochloride of guanidine. H2N cyanamide react with ammonium chloride NH4Cl. We will get NH2HCl. Okay. This is hydrochloride of guanidine. Okay. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള ഇതിന്റെ ബേസിസിറ്റി ഓഫ് ഗുവാനിഡിൻ ആണ്. ഓക്കെ. ഗുവാനിഡിന്റെ ബേസിസിറ്റി കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്.
Basicity of guanidine. Okay. Guanidine is a very strong monoacidic base forming stable salt with even weak acids. So weak acid react and a stable salt forms. Okay. The basicity of guanidine can be explained by considering the structure of guanidine to be resonance hybrid of the resonance structures. Okay, so this is a resonance structure. So, resonance structure is due to the presence of 3 amine groups. 3 amine groups are the resonating structure. So, the resonating structure H2N. Resonating structure, first resonating structure, okay, HN double bond. HN double bond C. NH2 double bond shift we will get NH NH2 in next E double lone pair shift we will get resonating structure. Then in the combined form, C NH2 this is the combined resonating structures. Okay. The presence of a negative charge on the nitrogen atoms structure 2 and 3. Structure 2 and 3. The negative charge on the nitrogen atom, sorry, not NH2, NH. The negative charge on the nitrogen atom structure 2 and 3 facilitate the acceptance of a single protons, causing the guanidine to behave as a monoacidic base. Monoacidic base active. The fact that the cation protonated guanidine thus formed is stabilized to a great extent by resonating structures. So, this is the resonating structure where stabilize. Okay. So, this is guanidine in the resonating structure. Proton accept the resonating structure. So, this is guanidine in compound. Okay. So, this chapter. Nitrogen compounds chapter complete. If you have any doubt, okay. Thank you.